Okay, so let us start. Um, if you have any doubts in yesterday's part of hydrocarbons, we are going to quickly discuss it again. First, let me revise what are hydrocarbons. Hydrocarbons are the compounds which contain hydrogen and carbon, and they are classified as open chain and closed chain. In open chain, we saw they are branched, unbranched, as well as they are saturated and unsaturated. Saturated hydrocarbons, they have a carbon-carbon single bond and they are called as alkanes. Unsaturated hydrocarbons, they are carbon-carbon double and carbon-carbon triple bonds. Carbon-carbon double bonds are called as alkenes and carbon-carbon triple bonds are called as alkynes. Okay, then we did the homologous series of alkanes. Is anybody having any doubts in that? All right. So let me share the screen with you all once again. How much we have done yesterday? Which structure? Methane, ethane we have done, I guess. Let us start with propane now. Yes, I'll repeat that part. Okay, I'll repeat it again. Now don't chat. Don't chat because I'm not able to. Okay. So now we will do the structure of alkanes. General formula of alkane is CnH2n plus 2, and the first alkane was CH4, and this is called as methane. Okay, please write it down in your notebooks. Second we did was C2H6 and it is called as ethane. Now third one, put the value of n is equal to 3 in the formula. What you will get? C3H2 into 3 plus 2. That is C3. 3 to the 6 plus 2 is 8. C3H8. And this is called as propane. Propane. Is it clear up till here? All of you, please write this down. Then I have to draw the structure of propane. Okay, see, once again I will explain. General formula of alkane is CnH2n plus 2. Shamita, लक्ष दे. N is equal to 1. N is equal to 1 मध्ये व्हॅल्यू टाका. C1 2 into 1 plus 2 equal to CH4. याला आपण काय नाव दिलं होतं? मिथेन. ओके, स्ट्रक्चर कसं होतं? H H H आणि इकडे H होता. दिस वॉज मिथेन. ठीक आहे, सेकंड काढते. N is equal to 2. C2H6. Draw the structure. 1 2 3 4 5 6 hydrogens. This was ethane. आपण हे काल कंप्लीट केलंय. तिसरं, थर्ड वन,
N is equal to 3. Put it in the formula. CnH2n plus 2. C3H2 into 3 plus 2. C3H8. And this is called as propane. Okay. Now, we'll draw the structure of propane. How to draw the structure of propane? Draw 3 carbons. 1, 2, 3. Okay. And the balance of first carbon, 1 electron is gone. 1, write down like this. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Just a minute. One, two, three, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here what will come? All hydrogens will come over here. Hydrogens. Alright. So this is propane. Is anybody having any doubts to propane? Tell me the next one now. Next hydrocarbon. What will be the next one? Next one, N is equal to 4. This is C4H10. Draw 4 carbons. 1, 2, 3, 4. Put hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And this is called as butane. Butane. Yes. Yes, Bhagesh, what you want to ask? Yes, any doubts up till here? Anybody's having any doubts in this? Questions, doubts? No, no, no. Bhagyesh, it is propane. It is not propene. Double bond will not come. It is alkane, right? Alkane, mein there is no double bond. It is an alkenes. Fine. So write down up till here. Shamita, be quick. Be fast. All right. So let us draw the next structure. Next structure is C pentane. So tell me the formula of pentane. What will be pentane? Yes, Om, you're right. N equals to 5. That is C5H12. Okay. Draw 5 carbons. 1, 2, 3, 4, 5. And place hydrogens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hydrogens. All right. These are 5. 5 manje penta. So the name is pentane. Pentane. Okay. Are you getting this, all of you? Count the count the number of hydrogens, Gargi. Count hydrogens. First carbon 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Count कर hydrogen. 5 कार्बन काढ आणि काउंट कर. Should I proceed further? All of you? Okay, now next is
N is equal to 6. N is equal to 6. This will be C6H14. You put it in the formula, you will get this answer. C6H14 and this is called as hexane. Saha manje hexa, hexane. How you will draw the structure? 6 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Draw hydrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. Find out the molecular weight also. How will you find out the molecular weight? 12 into 6 plus 1 into 14. This will be equal to 72 plus 14. So find out the answer, whatever you are getting. Written, all of you? What you want me to repeat, Tejas? Hexane is 86. Yes, you're right. Molecular weight. Okay, see, carbonचं atomic mass 12 आहे. 12 into 6. हे 12 जे दिसतं ना, हे कार्बनचा atomic mass आहे. 6 atoms आहेत, so multiplied by 12. दोघांच्या मध्ये प्लस साइन द्यायचं. Hydrogen is 1 into 14. So 72 plus 14. 6. सगळ्याचा कॅल्क्युलेट करायचा मॉलिक्युलर मास. यू हॅव टू कॅल्क्युलेट इट फॉर ऑल. Should I proceed further? N is equal to 7 करून टाकूया. Yes, Vedant, you are right. पुढचं 93 आहे का? ओके, लेट मी चेक. सी म्हणजे कार्बन, सर्वज्ञ. चला लास्ट करू. N is equal to 7. C7H16. 1 कार्बन काढा. 1 2 3 4 5 6 7. हायड्रोजन काढा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. This is hexane. मॉलिक्युलर वेट कसं काढायचं परत एकदा सांगते, ऐका. कार्बनचा ॲटॉमिक मास आहे 12. 12 इंटू किती ॲटम्स आहेत? 7 प्लस हायड्रोजन 1 इंटू 16. करा हे फाईंड किती येत आहे बघा. 84 प्लस 16 किती येत आहे? 100. येस, सो 100 इज द ॲटॉमिक molecular mass of hexane. Sorry, this will be heptane. I'm sorry. This will be heptane. कारण 7 कार्बन्स आहेत ना, so it will be heptane. Heptane. Is it clear to all of you?
ठीक है. Now we'll be doing the structure of alkenes. Others in the meeting, please give me some response. Don't sit idle. सगळ्यांनी बोला. So now we are doing alkenes. So तुमच्या notebook मध्ये rough मध्ये you give the heading as alkenes. So लक्ष द्या, मी काढते alkenes. General formula of alkene is CnH2n. Okay, and in alkene there is a carbon double bond, right? So दोन कार्बन असल्यामुळे here n will be, म्हणजे n म्हणजे काय, the number of carbon will be 2. We cannot start with n is equal to 1. I'm repeating again. We cannot start with n is equal to 1. Why? Because the alkene series starts with 2 carbons, since there is a double bond between 2 carbons. Therefore, we have to start with n is equal to 2. Now, with n is equal to 2, let us find out the first member of alkene. Put the value of n is equal to 2. C2 H2 into 2. This will be equal to C2H4. And this is called as, now don't chat, I'm not able to write on the screen. This is called as ethene. Suffix of alkene is ane. It is called as ethene. Am I clear with this, all of you? Chalo fatafat give me your response. Alkene का general formula CnH2n. Sudhanshu, alkene का general formula CnH2n आहे. We are doing alkene. C is not 4. C has C chiva. C is not 4 means what? This is a general formula which we are doing. Let us take the next one. C double bond C आहे तो सर्वज्ञ मागचे लेक्चर्स बघ जरा सगळे. ओके, आता n is equal to 3 टाकायचंय. n is equal to 3. n is equal to 3 in the general formula CnH2n. Shamita, I am not able to record. Aditya is recording. If possible, he will send. Okay. C3H. 2 into 3 is 6. C3H6. आता बघा नीट, ह्याला आपण काय म्हणणार? 3 कार्बन आहेत बरोबर. 3 कार्बन आहे, सो इट इज कॉल्ड ॲज prop. पण एन च्या ऐवजी आपण टाकणार आहे इन, सो इट इज कॉल्ड ॲज प्रोपीन. Repeat after me. What is it called? It is called as propene. Let me draw the structure and show it to you. I'm drawing 3 carbons. 1, 2, 3. 3 कार्बन काढले. कुठल्याही 2 कार्बनच्या मध्ये I'm placing a double bond like this. The rules of where the double bond will be placed that we are going to see afterwards.
So for the time being, you are going to remember that in the structure of alkene, there is one double bond somewhere between the carbons. Pay attention now. इथे 2 इलेक्ट्रॉन गेले या कार्बनचे, सो कार्बनची व्हॅलन्सी 4 आहे. सो हिअर third electron and fourth, there will be H and H. Let me draw it on the upper side. H. Okay, 1 2 3. How many are left? 1. So here also H. 1 2 3 आणि 4. लक्ष द्या, इकडे एक इलेक्ट्रॉन गेला, इकडे अजून एक 1 2 आणि 3. So here it will be H and H. Okay, so see the hydrogen 1 2 3 4 5 6. So this is propene. प्रोपीनचं स्ट्रक्चर कळलंय का सगळ्यांना? जनरल आयडिया आली आहे का सगळ्यांना? प्रोपीन कसं काढायचं त्याची? Come on, others in the meeting, all of you. नाही कळलं, ठीक आहे, परत एकदा सांगते. रिपीट करते परत एकदा, दाखवते तुम्हाला, थांबा. लक्ष दे सुदीप, हे बघ, n is equal to 3. n is equal to 3. आपला जनरल फॉर्म्युला काय आहे? CnH2n. 3 व्हॅल्यू टाका, C3H. 2 into 3 is 6. ठीक आहे, इथपर्यंत कळलं का सगळ्यांना? आता मी काढते स्ट्रक्चर त्याचं. C3H6. 3 कार्बन काढते, 1 2 3. ओके, आता हा डबल अल्कीन आहे, म्हणजे डबल बॉन्ड काढणार मी इथे. कुठेही तुम्ही इथे काढा किंवा इकडे काढा. लेट मी ड्रॉ इट ओव्हर हिअर. समजा मी इकडे डबल बॉन्ड काढला, तर लक्ष द्या, कार्बनची व्हॅलन्सी आहे 4. एका कार्बनचा समजा आपण घेतला हा इलेक्ट्रॉन या कार्बनचा, तो या कार्बनची बॉन्डिंग मध्ये गेला, बरोबर. किती इलेक्ट्रॉन राहिले या लेफ्ट कार्बनचे? 3. 1 2 3. हिअर इकडे काय येणार आहे तुमचं? हायड्रोजन, बरोबर. मध्ये अजून 2 इलेक्ट्रॉन गेले, 3 इलेक्ट्रॉन गेले टोटल, 1 2 आणि 3. म्हणजे किती हायड्रोजन येणार इकडे? फक्त एकच. लास्ट कार्बनचे 2 इलेक्ट्रॉन गेले, अजून किती राहिले? 2 राहिले, H आणि H. 1 2 3 4 5 6. So the name of this is propene. समजतंय का सगळ्यांना? सुदीप, नाही श्रावणी, यू डोंट हॅव टू फाइंड आउट द मॉलिक्युलर वेट. ह्याचं नाही मॉलिक्युलर वेट फाइंड आउट करायचं आपल्याला. Everyone else in the meeting, all of you. चला, आता पुढचं. It's not required to find the molecular weight, so we are not going to find it. Now what you will do is draw butene. Butene draw करा आणि मला स्ट्रक्चर शेअर करा. ब्युटीन ड्रॉ करा आणि मला स्ट्रक्चर शेअर करा. ड्रॉ
Butene. Draw butene on your notebooks, in your notebooks, and share the structure with me so that I can come to know whether you people are getting anything or not. ब्यूट म्हणजे किती कार्बन काढायचे? 4 कार्बन आणि डबल बॉन्ड. 4 कार्बन्स काढा आणि कुठल्याही 2 कार्बनच्या मध्ये डबल बॉन्ड टाका. बोल हर्ष, काय डाऊट आहे तुला? Wait, I'm not able to see your screens. Just a minute. Start the videos. I can see your screen. I should be able to see what you are doing. Bhagesh, I'm not able to see your screen. मला कोणाचा स्क्रीन दिसत नाही. I don't know why. मला तुमचे व्हिडिओज नाही दिसत आहेत रे, कोणाचेच. पिन व्हिडिओवर क्लिक करू का? बरं. हा, दिसलं दिसलं. ठीक आहे. Bhagesh, can you keep your book vertical? I'm not able to see it. Mansi is correct. Okay. Bhagesh, I'm not able to see it. Harsh, you have to draw the structure. प्रतीक्षा, प्रतीक, फक्त 2 कार्बनच्या मध्ये डबल बॉन्ड आला पाहिजे.
फक्त 2 कार्बनच्या मध्ये डबल बॉन्ड आला पाहिजे. सुदीप तुझा काय प्रॉब्लेम होतोय? मोनिश एक काम करते मी, आय विल स्टॉप द व्हिडिओज, आय विल शो इट टू यू वन्स अगेन. मला वाटतं तुम्ही जरा गोंधळ करताय. वेदांत इज करेक्ट. लेट मी शो यू वन्स अगेन. लेट मी शो यू वन्स अगेन. सी, लक्ष द्या. N इज इक्वल टू 4 बरोबर. आपण काढत होतो ब्युटीन. सुदीप लक्ष दे, ब्युटीन काढत होतो आपण. I will unmute all of you so that you understand what I'm saying. Yes, so I have unmuted you all. सुदीप लक्ष दे. ऐकू येतोय ना आवाज माझा? हो मिस. हो मिस. आता बघा, ब्यूट म्हणजे काढायचे 4 कार्बन. लक्ष द्या, 4 कार्बन. 1 2 3 4 हे झाले 4 कार्बन काढले का बघा. आता ENE आहे. ENE म्हणजे हा अल्कीन आहे बरोबर. अल्कीन आहे हा. अल्कीन म्हणजे कुठल्याही 2 कार्बनच्या मध्ये मी डबल बॉन्ड प्लेस करते असा.